Karibuni sana. Ladies and gentlemen, this is Kikao, and Kikao begins now. Last year, 2024, at a time such as this, when we were talking about the finance bill of 2024, the streets spoke. Kenyans doubted everything. The streets were filled with anger, mistrust, and everything that seemed quite fragile was ready to snap. The Kenyans didn't just question the numbers. They questioned the system. They questioned the intention behind that particular bill. Fast forward 1 year later, last year, the streets spoke. Kenyans went out in the streets in protest. This year, Kenyans are talking, and they better listen. So that's why we're here today in Kikao. We're here with, of course, myself, Victor Muyakane. Over here, we've got the great Liz Mutuku. And over here, of course, is an even greater Hibak Said. Ladies and gentlemen, Kikao begins now. Liz, can you just take us through kwa lugha yako Kiswahili na weledi wako wote? Naomba utueleze kwa kifupi tafadhali tuna nini? Mswada wa fedha wa mwaka 2024 ni mswada ambao uliibua maswali mengi kwa Wakenya, na ni mswada ambao ulitupeleka, kama ulivyosema, ulitupeleka kwa wananchi kutafuta namna ambavyo Wakenya wangepata kusikika. Bunge kwa upande wake wakisema kwamba huu ulikuwa mswada bora zaidi, ila Wakenya hawakuelewa, na walikuwepo na wengi ambao hawakuelezea yale ambayo yalihitajika katika mswada huo kwa njia ambayo inahitajika. Maandamano ambayo yalisababisha baadaye kuingiliwa kwa bunge wiki mbili zilizopita umekuwa mjadala katika taifa hili la Kenya kutokana na siku hiyo ambayo ni June, mwezi huo wa June tarehe 25, siku ambayo wengi wa Wakenya na vijana zaidi walipoteza maisha yao kutokana na mswada wa fedha wa mwaka 2024. Na balina hilo ni mswada ambao baadaye Rais William Ruto aliufutilia mbali kwa kile alisema nimesikiza. Lakini kwa kusikiza kwake, wengi wa Wakenya wanahisi ni kwamba alisikiza kwa kuchelewa. Mwaka 2025 tupo hapa, mswada wenyewe umefika bungeni, wote wapo tayari kujadili. Lakini Rais William Ruto akizungumza wiki jana aliashiria kuwa mswada huu unaangazia Wakenya tofauti na ilivyokuwa na mswada wa 2024, wakisema kwamba wamesikiza wananchi na wameelewa ni kipi ambacho wanataka. Tukizungumza na waziri wa fedha anafahamika kama John Badi, anasema hapana, mimi nimehakikisha kwamba sijaongezea fedha na sijaongezea ushuru zaidi kwa wananchi. Ni sauti ambazo tunazo siku hii ya leo na tutakuwa tukizicheza. Lakini kabla sijaendelea zaidi, najua mwanabiashara wetu Hibak Said atakuwa akitujuza zaidi kulikoni katika mswada huu kabla hatujawaleta wale wengine. Hibak, kunani? Thank you so much, Elizabeth and Victor. As the resident economist, so to speak, of course, the Finance Bill 2024-2025 had so many issues. Kenyans took to the streets, and now the government has said that this coming finance bill is for the people. However, we are seeing that there are changes in some of the taxation that are going to be there. Some manufacturers will have it easy, but we're seeing that payee will change, gratuity will change, and even when it comes to some of the payments that you will be giving for the goods that you're going to be consuming. We have our panel, of course, of experts, but we also have the people. The difference with this conversation is it's going to be very people-centric. We want to hear how exactly they're being, affected by some of these changes. We have with us lawyers, we have enthusiasts of finance, we have, of course, students from different universities who are going to be taking some of their beliefs on this finance bill. But Victor, we have our panel. Yes, indeed. We have our experts. Yes, indeed. Yes, indeed. So, first of all, the people at home, you must know that this is a collective discussion. Yes. Hili swala tunalijadili tukiwa sote. Kwa hivyo tunawaomba sana ndugu zetu walio nyumbani, tunaomba mtumie nambari zilizo kwenye televisheni sasa hivi, wasiliana nasi. Mkiona maswali, mkiona chochote kile ambacho mngependa kutujuza, tuelezeeni na tutaweza kujadili tukiwa kwa pamoja. Naam, ningependa kuwajulisha wale ambao tuko nao siku ya leo. Tukianza na wale ambao tuko nao kwenye mkono wa kulia, kule mwisho tuna ndugu yetu anayeitwa Francis Lagat. Una herufi fulani kabla ya jina lako, some letters, FCPA. Tafadhali naomba utuelezee what exactly do you do, Mr. Lagat? Okay, asante sana kwa kunipa fursa ya kujumuika na Wakenya wenzangu.
kuangazia mambo ya mswada wa fedha. Hiyo herufi FCPA ni kumaanisha mimi ni mhasibu, lakini kwa uhasibu kuna ile kiwango cha juu cha fellowship, so I'm a fellow wa Institute of Certified Public Accountants. Okay, very kwa good. Kifupi. Karibu sana, asante sana. Alafu kando yake tunaye Bwana Evans Kithinji ambaye anashughulika na kampuni ambayo inaitwa Gilded and Bright Africa Limited kama director kule, na pamoja pia na hayo unajulikana kama tax professional. Hebu tuelezee kwa kifupi unamaanisha nini kwa hilo? Asante sana. Asante pia kwa kunipatia hii fursa. Kwa hakika kile ambacho mimi hufanya siku nyingi, what I do on a day-to-day basis, huwa inalingana na mambo ya ushuru. Kwa hivyo utapata kwamba wakati kuna matatizo pengine kati ya Revenue Authority na taxpayers, jukumu langu ni kuja na kuwasaidia kutatua shida kama hizo, pia kuwapatia mawaidha wanafunzi kwa sababu wakati mwingine pia huwa nafunza, lakini pia clients nawapatia mawaidha jinsi ya kupanga mambo yao ya biashara ili wasije wakajipata kwa tatizo ambazo zinaweza kuja kwa siku za usoni. Matatizo ya ushuru. Kwa hivyo basi, kwa haya mabadiliko ambayo yanafanyika ama yanatakiwa kufanyika, kuna vile unaweza kuwapa some advice kujipanga? Ndio, kwa sababu kabisa nyingi yale mabadiliko yanapendekezwa hapa yanahusiana na wanabiashara hata kuliko wananchi wa kawaida. Asante sana. Asante. Na mwisho tunaye ndugu Tiampati, karibu sana. Hebu tueleze kwa kifupi unashughulika na mambo gani katika ujenzi wa taifa? Naam, asante kwa kunialika leo. Karibu. Kama vile umesikia, na jina langu ni Joshua Tiampati na nahusika na mambo ya madini, mining, kati ya Kenya National Chamber of Commerce and Industry. I serve as the Vice Chairman of Mining Committee at the Chamber. Asante. Asante sana, asanteni sana na karibuni. Kuna mwenzetu mmoja ambaye tunamsubiri, ila wale ambao wako katika mji wa Nairobi, kuna mambo yametendeka, kuna mvua kali, kuna mafuriko na amekosa kufika, lakini atajumuika na sisi wakati tunaendelea na majadiliano. Kuna kikosi kizima hapa, nchi imejitokeza, vijana, nguvu za leo na kesho, viongozi wamekuja, na kwa hivyo tutaweza kuwasiliana na nyinyi tukiwa tunaendelea. Dada Liz. Najua siku hii ya leo, kabla hatujaanza mjadala wenyewe, Rais William Ruto ameupigia upatu mswada huu wa fedha wa mwaka 2025 sawa na baraza la mawaziri wakati waliketi wiki jana. Pia ambaye ni waziri wa fedha John Mbadi anasema hivi kwamba mswada wenyewe ni mswada ambao umewafaa zaidi wananchi, lakini tuyasikie hayo moja kwa moja. Current obtaining tax rate. So what we are saying is we will collect taxes at the rate at which they are being collected now. And two things. One, to make sure that the tax collection is sufficient to raise more revenue. And two, economy will also grow. So the same tax rates will definitely collect more taxes with higher economic growth. Okay? And that is why we are modestly increasing expenditure. Expenditure is not increasing so high. Expanding tax base means bringing everybody who is supposed to pay taxes in the tax bracket. So going forward, we are going to make sure that the tax collection is sufficient, tax administration is improved, so that all taxes are collected without increasing the rate of taxation. Just modestly, we have cut down on expenditure, we have to cut down on revenue projections. John Mbadi, waziri wa fedha, akisema kwamba wao wakati huu hawajaangazia zaidi kuongezea ushuru kwa mwananchi, bali wameangazia swala la kuhakikisha kwamba wanawaleta wote kwa pamoja kulipa ushuru. Lakini najua hawa wataalam, Evans Francis Tiampati, mmepitia mswada wa fedha wa mwaka 2024 na mswada wa fedha wa mwaka 2025. Tutaanzia kwako Evans, tofauti ni gani kwa mswada huu, na ni ukweli lile ambalo wanasema kwa juu kwa mwananchi aliye nyumbani na walio hapa wote kuelewa? Asante sana. Jambo ambalo tunaona wakati tunaangalia mswada ambao unapendekezwa ni kwamba
Kwa sana mswada huu wa mwaka 2025 unazingatia sana kusawazisha mambo ambayo yakuwa kamili. Kwa hivyo utapata wakati mwingine kuna sections ama vipengele ambavyo havina ule vilikuwa na madoadoa ile kwa sababu haikuwa very clear. So unapata kwa wingi wamefanya hiyo kusawazisha. La pili ambalo wamefanya ni kwamba ni pia kusawazisha, kwa sababu ukizingatia walipitisha Tax Amendment Act mwezi wa Disemba ambao uliingia into force on 27th of December. Walikuwa wameshashughulika sana kwa kuangalia mambo ya wananchi wa kawaida na ushuru. Kwa hivyo kile kilikuwa kimebaki ni kusawazisha, na hivyo ndio unapata kwamba hii sheria kwa sana imezingatia hapo. Kuna mambo ambayo yalikuwa yanaleta tatizo wakati ule mwingine, na zilikuwa pia kwa pendekezo, na ndio kwa sababu kaleta ule the uproar. Na hayo maneno yalikuja, nyingi yameshughulikiwa ndio, lakini pia tumeona nyingi pia yamepitishwa. Kile serikali imefanya ni kwamba imeweza kupitisha badala kuleta ikiwa mzima, wanaleta kidogo kidogo na wakati tofauti, lakini kwa wingi wamefanya kile walikuwa wanahitaji kufanya ule wakati. Wamebadilisha ila wanaleta moja kwa moja, kamoja tu wanakufinya wakati huu, wanangojea wakati mwingine wanakufinya mahali kwingine. Ndio kitu tunaweza kusema. Ndio unaweza sema hivyo, lakini pia utaona pia kuna vipengele vingine ambavyo vinapendekeza kupatia wananchi wa kawaida faida zaidi. Kama vile ule kipengele inazungumzia per diems, ambayo inapendekeza kuongeza per diem kutoka shilingi 2,000 kwenda 10,000, lakini pia usisahau walikuwa washaongezea wafanyikazi wa serikali. Kwa hivyo ni kusawazisha tu. Okay. Bwana Francis, nitauliza hili. Amelizungumzia swala la kwamba mswada huu tofauti na miswada ile mingine ni kwamba unawapendelea zaidi wananchi kidogo, na nikawa nikikumbuka PADMs ametaja, na wakati ule vijana wakiandamana katika maandamano ya Gen Z walisema baadhi ya viongozi wanakutana airport na mabagi yao wakienda kwingine, kumaanisha wanazingatia kupata PADM. Tunaweza sema kwamba tumependelewa, ama kuna baadhi ya watu watachukua nafasi hii kufurahia hizo PADM, maanake wanajua hakuna tax? Asante sana kwa swali. Ningependa tu kuangazia kwamba kwa miaka iliyopita kadhaa tunaweza sema hii ni ile finance bill ambayo haijaongeza ushuru kwa mwananchi ama kwa bidhaa ambazo mwananchi wanatumia, mwananchi wa kawaida. Kile ambacho kimeonekana kwa hiyo finance bill ni kwamba serikali inajaribu kuangazia haswa usimamizi wa ushuru yenyewe, sio kuongeza ushuru. Usimamizi ambayo itafanya serikali kupata mapato zaidi, ikiendelea kupanua uchumi. Kwa jambo la kusema ile tunaita fedha ambazo haziwezi tiwa ushuru kwa mambo ya PADM kuhamishwa kutoka 2,000 hadi 10,000, ni jambo la kuangalia kwamba wajua PADM kwa haswa ile matumizi yake ni kwamba unalipwa ndiposa ufanye kazi ya serikali labda nje ya eneo ambalo unafanyia kwa kawaida. So sio jambo ambalo tunatarajia serikali kupata mapato kupitia kwa mambo ya PADM. Ni upanuzi wa uchumi na kuhakikisha kwamba ile ushuru yote ambayo inatakikana kuingia kwa serikali sinaingia kwa njia ambayo ipasavyo. Lakini mambo ambayo nimeangalia labda kutajia tu mambo mawili matatu. Jambo moja ni ile kufanya ile tunaita zero rating, kuhamisha zingine kutoka kwa zero rating mpaka exempt, haswa kwa mambo ya manufacturing. Ukifanya hivyo itafanya bidhaa zingine kuwa expensive sababu labda nikukatize. Mimi niliona zero rated na nikaona tax exempt. Tukawa tukiulizana na Muyaka, ninajua Hibaka najua. Kwa lugha ya mwananchi tungependa kuelewa hiyo ndio nini? Maanake zero na tax exempt kwa manufaa ya mwananchi tofauti ni gani? Nitajaribu sana kuwafanya waelewe. Jambo la kwanza, zero rating ni kumaanisha kwamba kuna ushuru lakini kwa kiwango cha sufuri. Kuna ushuru kwa kiwango cha sufuri.
ile tunaita kwa kutekeleza mambo ya VAT ambayo ni ushuru ya nyongeza ya bidhaa kwa bei, ni kwamba ile kodi ambayo ulitoa wakati unanunua bidhaa kutoka nje utarudishiwa na shirika la ushuru la Kenya, lakini ikiwa exempt basi utakosa kurudishiwa, na hiyo ni kumaanisha utahamisha ile kodi ambayo ulilipia, ile VAT ambayo cost input kwa mnunuzi. So hiyo ndio tofauti. Zote ni kwamba haziweki ushuru, lakini zero rating ni kumaanisha kwamba you can claim your input tax. Kwa hii ingine zero rating hauwezi claim, so kumaanisha kutakuwa na bei tofauti. Natumai nimewafahamisha kidogo. At least nimeelewa, na kama wewe uko pale nyumbani hakikisha kwamba pia wewe unatuambia kama unaelewa ama una float. Kama una float tunawaambia, maana wao ndio wataalam, waendelee miaka kabisa. Ukiwa hujaelewa naomba uulize, nafikiri naweza kueleza kwa urahisi zaidi. Kwa rahisi zaidi. Dada Hibak tuko naye hapa, and Hibak as our resident business journalist ana uwezo wa kuelezea mambo fulani. Hapo awali ulikuwa unasema kwamba mswada huu ni kama unaangazia mambo matatu au unaangalia vipengee vitatu. Tafadhali, could you take us through the three overall sections for the purposes of our audiences so that we can sink our teeth into each one of them? So I think the most important thing that people should know is that when they're collecting taxes through the finance bill, it's meant to finance the budget. This is the money that they collect through VAT, income tax, excise duty, to ensure that some of the, needs that the country has within the budget is usually, financed. Now, there are going to be changes. The president has said that he is not going to add any taxes. However, he has expanded the tax base. And here lies the crux, because expanding the tax base means people will still be paying, but you'll just find new people to pay the taxation. I want to throw this to our analysts before I come to the audience, because I'm pretty sure you also want to know what exactly do they mean by expanding the tax base and not adding new taxes. Are you saying the same thing with fancy English? Let me start with you, Evans. I want to know, what do they mean by expanding the tax base? What, in a broad term, what that means is really finding new sources where you could be able to generate tax. So the effort would be to find areas which have not been taxed before and to ensure that then you start collecting taxes on these points. This we've seen, and a lot of this actually happened in December, but now we're just seeing the realignment. For instance, scrap metal was one business line that was very hard to formalize and to have a clear way of transacting. But in December, they introduced a withholding tax rate of 2.5%. That simply means wherever there were revenue leakages in that sector, the government is able to collect. We've also seen it, in fact, also when you're transacting with government. You make good supplies to government. Goods ideally would not fall under withholding tax, but you've seen the government stretch that definition and to include the supply to government, so goods and services, and now you'll find goods being subjected to 0.5%. So yes, there's that deliberate effort to bring in into the tax net those institutions or businesses which were initially not there. Right. And by expanding this tax base, we do know that the digital space usually houses a lot of the youth when it comes to employment, and also non-residents, who are one of the people who have been targeted in the new expansion of the tax base. Let me throw it to you, Tiampati. You engage with the youth a lot. You're part of the Kenya National Chamber of Commerce and Industry. You know businesses. You are a business. You are a CEO. When it comes to touching the digital space, in order to tax it more, what are some of the repercussions we're going to see? Well, and thank you for that question, Hibak. There is a huge challenge in taxing the digital space because the burgeoning creator economy is something that is opening up as an opportunity for the young people in the country. Now, when you decide to tax that space, the genuine effort of the young people within our country
is now hampered, and the creative brilliance of our youth. I think it's been demonstrated in both ways, both good and bad. Right. So that becomes a particular challenge. And as a youth, as an advocate for youth, I would not be so particularly in support of that new shift. All right. Let me throw it to the audience now. It's the digital marketplace. It's a new, space where people are making money from. The youth are engaging in it because unemployment is skyrocketing. We have over 35% of the youth who are not employed currently. We have 1 million people graduating from schools each and every year. All of this workforce who are not necessarily getting jobs. I want to start with this gentleman right here in the front. If you maybe have any additions when it comes to the digital marketplace, what do you think? And also, do you have faith in the new finance bill? Fungua roho. My name is Hanif Bashir. I am a law student at Mount Kenya University. First of all, the new finance bill 2025 was aimed at sourcing, as the expert has said, more area that was not taxed before. One of the digital area that I've realized that was, however, helped was the digital asset, such as the crypto, which was being reduced, I think, from 3% to something like 1.5%, which is a good thing. We also have foreign platforms that had no physical office in Kenya. So basically, the finance bill was not aimed at introducing more taxes, but just sourcing more. When it comes to the local internet users or the local digital asset, I don't see them, in the finance bill, I don't see them being attacked, because we have had a lot of Kenyans engaging in cryptocurrencies, something that currently they should be celebrating, because it's been reduced to something like 1.5%. Also, one of the digital area that touches me as a law student is on the issue of KRA having the permission to access bank accounts or financial records of a personal. My question will be, I can't say that they will do it, but my question when it will be thrown to the House, I expect the members of the Parliament to be well familiarized with data privacy, especially digital data privacy, because majority of our records are digitalized now. So if you say that I want to access Hanif's records, bank records, M-Pesa, SACCOs, you understand? My question will be, is there a procedural aspect of it? Is there a judicial cooperation? Is there a warranty, judicial warranty to access such things? That is one of the areas that has negatively touched me, but personally, I am waiting it to hit the House floors, and I expect members of the Parliament to understand on the concept of data privacy, especially on digital data. Thank you so much, Hanif, for that. By the way, in Parliament today, I think subject of data protection came up, though from a slightly different angle. And I definitely assure you this is something that will require quite a lot of attention. In fact, we shall discuss it as we proceed. But I've got a few follow-up questions. First of all, on the question of expanding the tax base, Mr. Kithinji, they say the government is attempting to broaden the tax base, but others would feel like, especially the people who are paying the tax, they would feel like we've been taxed left, right, and center. We've been taxed black and blue. Is the government truly trying to broaden the tax base, or are you trying to dig deeper into the same pockets? Can you just help us understand, for example, how a people that already feel overtaxed would be receptive to some of these things? All right. So from the proposals which are in the Finance Bill 2025, we've seen some recommendations around financial institutions and where they have gotten certification from the Nairobi International Financial Center or Finance Center Authority. And if it's an institution or a business which has been running or not generally a startup, they have been given some conditions which, if they meet, then it would have a ripple effect in the economy. So, but the question is, how is the government really intending to do this? Because part of the condition is that, first and foremost, these people must be willing to bring in 3 billion, at least in a period of 3 years. Then, in terms of top management, at least have 70% being locals, being Kenyans.
so that then these tax incentives would apply to them and in fact then translate to lending or to the normal mwananchi. Now the biggest challenge with that is that it creates a big it opens up a Pandora's box. We know we've heard of situations where money has been taken out of the country. Would it be a tool being used to bring in this money back and get tax incentives? So with the current situation, we cannot really rule it out, but we can see if those institutions would work, then the benefit would go to the common mwananchi. There is another proposal still under NIFCA in relation to startups. So the condition that they are setting is that it's a startup, they get a tax break for the first 3 years, where they'll pay tax, is it at the rate of 15%? Then for the next 4 years after they've completed the 3, they pay tax at 20%, then revert to paying at 30%. But there's that condition, you must be certified. So we were looking forward to see what the conditions are, and that could definitely have a huge impact, and especially to those in the startup phase who are largely the youth. Yeah. All right. And still on matters broadening the tax base, I want to bring you in, sir. For many years, I think anyone who's following financial news has been hearing about KRA sometimes missing those targets. In a nutshell, and very briefly, why does KRA consistently miss those targets? Is it that the targets are unrealistic? Or is it that the people are not paying taxes? Is it that the economy does not have the capacity to produce that level of tax? What is it? Why? Let's start there. Let's understand first, why does KRA appear to miss these targets so consistently? Yeah, thank you very much. I want to say tax collection is about the administration aspect of it, because the tax structures are very clear on which are the sectors we are taxing. Of course, at the onset, at the point of setting targets, we already project what is the volume of revenues that are moved within that particular sector. So when it comes to administration is where now we have issues of evasion, which is illegal. And that is why this law of accessing more of your information beyond what is openly available in the public. So the target cannot be said to be very high. I would say the target is within reach, because we have seen within certain quarters our Kenya Revenue Authority surpassing the target, meaning it was well structured, it was well thought about. It's about the administration aspect, and there are challenges which could be in terms of the systems that we are using that are able to leave certain potential taxpayers out of the tax net. Then, of course, if we can be able to enhance that, we should be able to meet our target. I think the economy of Kenya should be able to run at the minimum at 3 million, because we are doing very well in terms of growth. Okay. But now, not every other person who is supposed to be paying tax. So long as you are getting an income, tax is about mapato. Mm-hmm. What is it that you are getting? All right. So if you are earning something, then of course there is that contribution you need to make as a citizen towards the development of the country. Na katika hilo swala la mapato, nafikiri Wakenya wengi sana, wale wote ambao tunalipa ushuru katika njia tofauti, katika bidhaa ambazo tunatumia, katika mishahara na biashara na nini, mapato. Naam, sasa nina swali hapa kwa mapato. Ni vipengee gani katika mswada huu? Like what clauses in this bill specifically or directly are likely to lead to a rise in the cost of living for Kenyans? Najua hicho ni kitu ambacho Wakenya wengi tunashughulika sana nalo. Swala la the cost of living. So which particular aspects of this new bill, this proposed bill, directly affect the cost of living for Kenyans? Let's start with you, since you were speaking, and then we go all the way back to Mr. Tiampati. Thank you very much. And I want to say there are two things that I took note of, and especially the tax on the digital service sector. And the digital space is attracting a lot of Kenyans currently. We transact a lot. And then you would expect if you are to transact and get a service digitally, then there is an aspect or a cost to it. So it will affect everyone. Mm-hmm. But at the very low rate, that's 1.5%.
of course, there is a lot of income that comes from that space. The other aspect is about zero rating, moving the zero rated items to exempt. Then, of course, the matter of input tax will not be claimed. Effectively, that will be transferred to the ultimate consumer. So those are the areas that I would see. But the way it is structured is about the administration aspect of it, to collect, to move all the tax that is due. Right. Well, he's mentioned practically quite a number of them, but one that stands out for me is the data, the access to the data, because then that gives the revenue authority access to information from tax cheats. You know, so you'd find somebody who's prepared financial statements and probably wants to doctor them, and that creates a challenge, because now if they have access to this, then it creates a challenge and probably resistance. And maybe that is one of the areas that we may see, and maybe we'll wait to hear what will happen in Parliament. That may be very contentious. The other thing I've seen that is very common is, and what they started implementing in 2014, is an electronic tax invoice management system. You've had it called ETIMS. ETIMS. So it is a system which is being used, and it's opening up generally your transactions, your books. By the time you're raising an invoice, the revenue authority knows. Yeah. So for you to claim an expense, it must be an ETIMS invoice. So really creating a blockage both ends. So you cannot run away from revenue, and your customers will definitely insist on getting ETIMS invoices. So it pushes you to get ETIMS invoices. So it's like a closed cycle kind of business where now you must be able to comply fully. And probably the penalties that come along with non-compliance. Perhaps let me rephrase. Yes. A lot of Kenyans are wondering, last time there were, in 2024, there were things in that bill that looked to affect people directly, which is why people went to the streets, because they could see how my 1,000 bob is not going to stretch as far as it used to. So is there such a situation this year where, you know, this 1,000 note proverbial is either going to stretch further or, you know, not as far this time? Again, it's more administrative. So it may not, under this bill, we may not be able to see it. But what, in essence, probably ETIMS does is locks out small traders who cannot be able to raise those invoices. So probably used to supply mandazis to a company where they would buy for the entire business or all their stuff. You'd find that you're not able to raise that invoice. And in essence, you are shut off from that business. All right. So small traders will eventually be shut out of this and will remain operating with the small traders. Okay. All right, I'm seeing my audience is becoming very interested in this particular conversation, and some of the things that they're saying is that the taxation, you know, will be more streamlined, it's more administrative. These are things that are for the benefit of the people. Do you believe so? Let me start with you. Let's just take all the questions once and then we'll engage our panel. Let me start with you. Okay. Nashukuru sana kwa nafasi ambayo nimepewa. Nitatumia lugha tukufu ya Kiswahili, lugha ambayo tunakienzi katika nchi hii. So kuhusu masuala haya ya finance bill, kwanza ningependa kusema finance bill yenyewe haieleweki kwa mwananchi wa kawaida. Ukiona imeandikwa section 53 imefutwa, inserted, section 54 included, deleted, mwananchi wa kawaida anashangaa, ai, hii ni mambo gani? Hata ukiuliza, ukichukua saizi hesabu ya wananchi ambao wanaelewa finance bill, wengi wanasema tupunguze gharama ya maisha, to reduce nini, lakini wenyewe hawajasoma. Kufikia kuisoma ni ngumu kabisa. So hapo tunaomba serikali kama wanaweza pata mbinu ambayo wataweza kuiweka finance bill kwa njia ambayo itaeleweka na mwananchi wa kawaida, itakuwa mzuri sana. Kuhusu swala hili la KRA kuingia katika akaunti za watu, unajua na imagine scenario ambayo umepokea message katika inbox yako ya KRA anakuambia, samahani mteja wetu, umepokea milioni 1, wajua unapaswa kutoa ushuru. Sasa najiuliza, mambo yapi haya? Mambo yapi haya? Na ni swala hili ambalo tupasa hakika kulizungumzia, hata kama serikali inataka kuongeza tax base, lakini tunapaswa kuliangalia. Na kuna hili swala tumesema ya kwamba serikali, waziri wetu John Badi alisema ya kwamba serikali inataka cut on expenditures. Na kuna swali nimejiuliza,
Mimi napenda kutetea serikali, lakini wakati huu kidogo niingilie kidogo. Rais wetu wana advisors wengi sana. Kila uchao anaongeza advisors. Tukiamka leo unaweza shtukia umepata mwenzetu hapa amekuwa advisor wa rais. Sasa na mshahara pia imeongezwa. Na bajeti ya State House, ukiangalia kwa sasa bajeti hiyo yuko juu sana. Hata huwezi linganisha na bajeti ambayo imepelekwa katika sekta nyingine. So unajiuliza, je, hakika expenditure imereduce ama imeongezeka? Na tunaweza fanya aje hii mambo? Kuna venye tunaweza mueleza rais mambo haya, ama ni sisi tu tujikalia zetu kitako tuelewe tu tuseme hii mambo hakika ndivyo ilivyo. Asanteni sana. Jitambulishe kwanza, sema majina yako. Kwa majina naitwa Wanjala Silas. Mimi ni intern doctor na pia napenda mambo ya mentorship kwa wanafunzi wa chuo ya high school na pia chuo kikuu. Asanteni. From the doctor, let's have someone else backbenchers. I'll start with you. Nashukuru sana kwa kupatiwa fursa hii. But before I start, let us, on the video you have played, John Mbadi. Because John Mbadi is in government and is lying, John Mbadi should keep off from this conversation. This conversation, tafadhali, it does not match your pay grade. This conversation... Samani kaka, naomba ushikilie kipaza. This conversation, let me start. John Mbadi should completely avoid this conversation as a plague. You cannot lie to us. We have taken time to read this finance bill, and we know the mind game that has been put here. This conversation does not match your pay grade. Labda ukaribishie mic kwenye mdomo. It is much above. It is much above your intellectual bandwidth. All right. How do you tell us? Unatuambiaje ati KRA haiwezi meet tax collection? Yet kila siku, I'll give a good example ya Eldoret Airport. How is it that when you import 15,000 phones, only 300 tax zinaendea hizo? Alafu you want to tell us that KRA are not doing this. Kenyans are paying taxes. The government is either doing one thing, and it is only one thing that is on the table. They want to ensure that they take too much money from Kenyans to ensure that we are not able to live. Unajua, tunasema cost of living. Yes, what is happening in this finance bill ni, we have what is called an explanation. Ile finance bill ya kutunyanyasa, ile ya kutumolest, economic molestation ambayo walitufanyia 2024 tukakataa. During this December-November period hapa, baada ya broad-based, hapa hii muda hapa, hii ya maungano hii ndo haramu hii, these things, hizi taxes zilikuwa zinaekwa ndani. All right. You cannot explain to us things that are inside. Using big English does not mean that you are intellectually superior. Right. Tafadhali, when you are explaining this unto the panelists, let us enlighten Kenyans. The problem is on what was passed. Tuongelee hayo ambayo yalipitizwa ambayo yatatukandamiza. That is what is affecting us. The government is proposing to increase per diem from 2,000 to 10,000. What has government officers wametufanyia kazi gani hii Kenya ambao lazima waongezwe per diem? Sisi tukulipe ukunywe chai na hakuna kazi unafanya. How is it that we are paying too much salaries and we are not getting reciprocate development? We are looking at this finance bill. If you do your calculation well, this finance bill is aimed to raise between 25 billion to 30 billion. It is being raised so that it can be stolen. Haitatufikia. Hii tunajua bana. Wasitudanganye bana. Hawa ni wezi. Jitambulishe kwa majina. Mimi ni Ongoya. Na mkitudanganya ndatoboa. Mkitudanganya mimi natoboa. Sasa mkitudanganya panelist mimi natoboa tu. Mimi nitatoboa tu. Ongoya amefungua roho. Let's have that gentleman. Please identify yourself first. Kwa majina naitwa Don Ochieng. I'll change to the fluent language that is English. By my names, I'm Governor Don Ochieng. Tunaomba uangalie ile kamera. By my names, I'm Governor Don Ochieng. Okay, to the panelists, I just want to raise one concern.
You've just talked of the zero rated to exempt rated, sindio? So it will be my wish for you to explain to our parents, because most of them are farmers. Now, for example, how do shifting of VAT on animal feeds from zero rated to exempt affect price and purchasing power? Will it like increase the prices of maybe the produce or products from the farmers? Or how will that affect the price and purchasing power? Again, I just want to say something. You know very well here in Kenya, there are no jobs, and that's why most of the jobs are digitalized. Now that even the online and digital jobs kuna taxes, is there an alternative way to create other jobs for the youth? Because most of us here, we are youth, and we are completing our studies in the next like 1 month. So after mmetaxed kwa crypto, mmetutax uko TikTok, mmetutax uko YouTube, and so on, is there an alternative way in which this government is going to create more opportunities for the youth? Or it's just a matter of, if you question what is wrong, it's abduction. If you question what is wrong, it's extrajudicial killings. So where are we heading to with these taxes? If you talk of, I'm a BCom student. Currently, I'm studying tax law as a unit. And I want to say, if you are talking of broadening the tax base, it means you are expanding it, yes. But you are saying you are not increasing like any taxes. Then where are you going to source? It means all the burden will still lie on common mwananchi at the end of the day. So just make us understand. Just make us understand, like as Kenyans and as parents, because some of the parents are not learned. So that's my objection. All right, to our panelists, some of the things that they've raised, I'm sure you've heard, of course, agriculture comes into play. There's also the fear that there aren't going to be enough people to give the tax that the government wants, right? Let's just have some clarity also on the digital marketplace. I believe this is something that is relatively new, that the government is, trying to expand into. We have the non-residents who are going to be affected the most, but people are fearing that this is one of the things that is going to, affect them. I think I'll start with FCPA, and then we'll move through the panel. Thank you very much. Nitajaribu sana kuchanganya lugha because tunataka kuwaelezea Wakenya wetu waelewe. When daktari aliuliza about mambo ya expenditure, matumizi ya serikali kwamba iko juu, naweza badilisha hivi kwamba matumizi ya serikali ikiegemea upande wa development budget, basi kutakuwa na maendeleo. I think that should be our worry, that the rate of expenditure on capital items should be bigger than, or at least 30-40%. Hiyo ndio ingekuwa ni an economy ambayo kuna matumizi inapanuka. So expenditure sio mbaya vile, ni kupanua uchumi. Siwezi guzia mambo ambayo waziri alitajwa hapa, my senior, so siwezi guzia. Kwa mambo ya per diem, nataka kuwafanya muelewe sana kwamba sio per diem yenyewe ambayo inalipwa kwa wale wafanyakazi wa serikali, ilhali ni ile inatiwa ushuru. So you should be celebrating that inachapa ushuru, si ati imeongezwa. I think we should separate. Yes, so ushuru umeongezwa, ilikuwa ni kiwango ya 2,000 tu, so imeongezwa kwa 500%, 10,000. Ukipewa 10,000, ushuru inaingia hapo ndani. So na yote itakuwa ni kwa ile income tax rate. And also FCPA, please clarify that it's private, employees are not necessarily government employees, because I think our audience thinks that it is government employees who are getting, an increase in the per diem. Per diem, correct. Inakata across, kama unapewa pesa ya kwenda kufanya kazi, tuseme station yako ni Nairobi, umeenda Kisumu kufanya kazi,
serikali inakufacilitate uende ufanye hiyo kazi. Basi hiyo per diem ambayo unapewa ilikuwa ni 2,000 na inatiwa ushuru, lakini sasa inaenda mpaka 10,000, ambayo it should be a positive thing sio ati wanaongezewa per diem. Jambo lingine, kuna ile imesemwa hapa pia kwamba serikali itakuwa inaokota kiwango cha 25 to 30 billion. Ningependa kusema kwamba kwa ile finance bill ambayo iliangushwa ilikuwa inaenda kuokota 346 billion. So ukiangalia hii na macho vitu itatoka kwa hiyo digital service tax ambayo ni digital space. Wengine sio hata Wakenya ambao watalipia. So imefinywa sana mpaka kiwango cha 10% ya ile finance bill ya mwaka jana ambayo iliangushwa. So sio jambo kubwa. Jambo lingine ambayo Ongoya ameguzia ni mambo ya Ochieng amesema hiyo ilikuwa ni Ongoya mambo ya 25 to 30 billion zero rating. Na nitajaribu sana kuwaelezea Wakenya waelewe. Zero rating tuseme input tax, kutengeneza chakula ya ng'ombe unahitaji mambo kadha wa kadha. Hiyo ndio unanunua kutoka hapa, unanunua nyingine kutoka pale, na kuna kitu inaitwa input tax. Kuna pia ushuru ambayo unalipia ukinunua hizo bidhaa za kutengeneza chakula ya ng'ombe. Wakati unauza kuna ile tax unaweka 16%. Tuseme because of value added. Basi kama ilikuwa inatoka from zero rating mpaka exempt, basi input tax ile ulilipia utasambaza iende kwa mnunuzi. So itaenda kwa Mkenya, lakini kwa kiwango kidogo. On digital service tax ambayo ni digital space, hii ni sehemu ambayo imechukua kazi nyingi sana across the globe. That is why how matajiri wa Marekani wanaenda mpaka space kwa ile pesa ambayo wanapata kwa digital space. Ukiangazia ile nguzo 5 ya serikali, nguzo moja ni ile information super highway na creative economy. Kumaanisha serikali inaangazia sana kupanua hii space ndio Wakenya wengi wapate mapato kutoka kwa hiyo space. Nayo serikali inasema kwa kila shilingi 100 nipe shilingi 1 na penny 5. That's what it means, 1.5%. For every 100 shillings, shilingi 1 na. So for 1,000 shillings, 15 shillings. So but ile hela ambayo tunakatwa kama wafanyakazi wa serikali ni anything over about 30%. So unaona kama pia iliangalia kwamba haitaki kufinya sehemu ambayo vijana wanafanyia ama wanapata mapato yao. So I think labda nipatie wenzangu waendelee kutoka hapo. Hiyo ndio maybe just a follow up and then we can move down the panel. Okay. Ngoya. Hii budget yenye unasema through is how is it going to help the common mwananchi if the ratio of recurrent expenditure to development is 2 to 1? Unaona? Naomba urudie swali hatuja. If the ratio unapochukua the total amount that the government inataka kutumia, alafu ugawanyishe recurrent expenditure ambayo itafikia mwananchi, itakuwa kulipa ushuru and other stuff, alafu kuje kwa ile pesa ambayo inakuja to development, this is now where we count capital ambayo inakujia watu. How are we then, if finance bill inasaidia aje common mwananchi? Unaona? That is what we are trying to explain. That this finance bill is taking too much money, but it is not reaching down to the common mwananchi. Unasikia? 2 to 1, meaning that we are working for salary ya mtu. Unaona? The budget process ya inchi haisaidii common mwananchi. So when we are also explaining this, we should be open and say that this thing is not working. Don alikuwa anaulizia how we are building this. So in these other countries, there is one thing, studying it leo. It is either the tax is high and the economic standards are very smooth to the citizens. There are countries where the tax rate is 60 huko. Na watu wanaishi vizuri, even 14 ya holiday, ndio maana unaona wazungu wanakuja tu Mombasa, wanaenda Swazi, wanaenda tu kila mahali. Lakini Kenya tax iko binguni, maisha iko tu binguni. You have 1,000, you cannot even live with it.
Ngoy, I think we should invite you when we're having the budget talk because he's very passionate about the budget as well. Yes. Okay. Let's also, FCPA, before even we come back, let's answer that question. He's asked about, high taxation equals more development. Let's focus on that. Just the budget part, we'll come back to it. Okay. Asante sana. Maybe just for his comfort, and allow me to say this in English for purposes of communicating maybe better, is that on the current situation, we know we are also suffering from historical issues. When it comes to the amount of money that we collect, maybe we need to unpackage so that you get to understand. If we are collecting about 2.3, 2.4 trillion in terms of ordinary revenue ambayo ni inatoka nje ndani, we are paying up to 1.3 trillion kwa ile tunaita consolidated fund services ambayo ni madeni ambayo ilichukuliwa 30 years ago, 20 years ago. Size they are coming to crystallize. So if you take 1.3 trillion of 2.3, 2.4, basi tumebaki na kama trilioni moja. To do all the things we need to do, secure the country and do everything else. So ile opportunity ambayo tuko nayo ni kupanua uchumi so that we collect more, so that the ratio of consolidated fund services ambayo ni kulipia madeni na mambo kama haya itakuwa imeenda chini, so that we can increase on the ratio of development budget compared to the recurrent ambayo ni changamoto ambayo tuko nayo saa hii. Kwa sekunde 30 peke yake. Na ningependa tu nijibu kwa ukweli, in truthfulness. Which loan are we paying? Try and look at the ceiling paliliekwa and the way in which the loans have been taken. Na unijibu tu kwa ukweli. Which loan are Kenyans paying? Are we feeding politicians or are we really paying loans? Nijibu tu kwa ukweli, usinidanganye jinsi ambavyo serikali inadanganya watu. Let me say this, kuna ile tunaita public debt ambayo it's about 11 trillion, 11.0 something trillion. Internally tuko na deni ya 5.2, 5.3 trillion. Alafu external debt is about 5 trillion. So yote ni 11, it's 6 actually. Debts are collected over time. Ukisikia kitu inaitwa budget deficit, your deficit is met through debt. So it accumulates over time, and much of it, iko na grace period of 10 years before you repay. Some of the debts we are taking now will be repaid after 10 years. Alafu it will run for the next 20 years. So itaenda mpaka 2054, hata madeni zingine tunachukua saa hii, itakuwa up to 50s ndio italipwa. Na italipwa na watoto wako and mimi na wengine ambao watakuja baada hiyo. That is a factual position. Yes. Maybe what I could also chime in and say is that the reality is that when the government is preparing the budget, they have to factor in everything. They have to factor in the cost that they have now and the development that they want to make, and to make sure that the Kenyans get to receive. There is one resource which is finite, which is the taxes. There is only so much you can be able to get over a period of time. Now, the government cannot be said to be defaulting. Okay? And so the position that the government will always take is to first take care of its liabilities, then consider other transactions. What we are probably were hoping to see is that in terms of expenditure, because there are those items like Wanjala was mentioning that really mention, and when you're mentioned, you're really wondering, 2.3 billion going to State House. We cannot maybe downplay the responsibility of the president. However, we also would like to see some level of accountability from that side. And I think that is where the biggest challenge is, because you budgeting and getting the resources is okay. Now getting back to come back and account is where there's a mismatch, and it creates a whole problem, because every other year it's more money, very little to see, and therefore the cycle is going on. Okay, now maybe I can clarify just something about per diems as well, and then I hand it over to you. Per diems, and what is referred to in this act, proposed bill, it relates to taxation of private companies and individuals, employees. Okay, and how does per diem work? You have a salary, yeah, but you're being sent out of station. You work in Nairobi, you're being sent to work in Mombasa, in Kisumu, for a period of time. The employer was required and is required to take care of your needs. Travel needs, probably
some bit of entertainment and things like that. Now, these needs that you're expecting that the employer will take care of, well, the limit which has been there since 2018 has been 2,000 shillings. The cost of living has gone up. The 2,000 shillings does not match. So you're given 2,000 shillings, you cannot even get probably a decent meal, probably. Okay? So what they've done is they've pushed the ceiling upwards. So the employer can give you anything between 1,000, 2,000, up to 10,000 shillings. Now, this money is not going to be taxed on you. Why? Because it is a reimbursement. It's like giving you money for subsistence when you're out of station. Okay. Yeah, so thank you. Yeah, and allow me, I think I really resonate with Ongoya's point of view. And for me, I want to take an ambivalent approach where it's not necessarily what this bill captures, it's really what it doesn't capture. I think this time around, the government and cabinet really had a good opportunity to promote local content. What I mean by that is, how are we incentivizing our own produce as Kenya? Look at even, I'm from the mining industry. How are we incentivizing value addition to the minerals that we are producing in this country, so that when we are exporting, there is more money we are generating for ourselves as Kenya? Now, on the point of that Ngoya has raised, I think we have given government a lot of time to prove that they can be accountable. All we're simply asking for really is that added accountability. This step back, or this step back approach doesn't necessarily answer the questions Kenyans are asking. There are real pertinent questions Kenyans are asking. What does this administrative financial bill look like for us as Kenyans? And I think that is one thing that needs to be challenged. The digital economy. Also, Kenyans are looking for other streams of revenue. And it happens to be a real irony or a coincidence that when Kenyans are opening up their streams of revenue, now they're being looked at as potential sources of revenue for government. I think it's a way the government really needs to balance this act of actually meeting the needs of the mwananchi in this country, because this country is not just for the elite. The mwananchi make the bulk of this country, whilst also addressing the burgeoning debt that we have as a country. Yeah. Okay, najua hatustahili kuendelea zaidi ya hapo, lakini lengo kuu la mswada wa fedha ni swali ambalo ningependa mnijibu wakati ambapo tutakuwa tukirejea. Lengo kuu la mswada wa fedha ni kuhakikisha kwamba tuna finance bajeti ambayo inakuja. Na wengi wa Wakenya wana maswali iwapo bajeti yenyewe huwa tunaishi kulingana na kiwango chetu, living within our means, ama huwa tunaishi nje ya kiwango chetu. Mwaka uliopita, mwaka 2024, Rais William Ruto katika Ikulu baada ya maandamano ya Gen Z aliashiria kwamba hata kwa mswada ujao na bajeti ijayo tutakuwa tukiishi kulingana na fedha ambazo tunatoboa. Lakini ukiangazia wakati huu wakidefend budgets zao pale bungeni ni tofauti. Ni swali ambalo pia ningependa kusikia kutoka kwenu na pia kutoka kwa wananchi. Pia wale wabunge wamekuwa wakisema kwamba vijana wengi hawajitokezi katika public participation. Ni kitu ambacho ningependa kusikia kutoka kwenu wakati tukirejea, lakini kwa sasa mapumziko kidogo.